Similarly, innovation. So if you see nowadays, day by day you are observing that there are lot of innovations, lot of innovation. What I observe on the roads also nowadays, whatever lane is there or what is the marking is there, that is also fluorescent now. Fluorescent. That is, there are lot of innovations going on. Okay, and in coming days you will find that so many things will be there for the students to generate or to create or to what we can say implement these things in a different way. IIT people, IIT students, they have developed this type of rotation wheels in on the road itself and they have generated the light. So these are the different things which students can have in their mind. Even though you are from various fields or departments, you should have that type of creativity, design thinking, or all these things are included in the schedule. Munjay sir has taken a lot of efforts and he has put all these things in the schedule also. So what is my intention that at the end of the day, every day, suppose this is 6th day, so Monday, today is Monday at the end of the day we should have some gain in our hand and that should be noted in your logbook. Not only the notation, again how you are going to utilize these things in your future, maybe for the second year, maybe for the third year, maybe for the final year, not only for this, maybe for your life. That is important, how you are going to utilize this. And for that, what is my request or suggestion to all of you? Don't waste a single minute, because here the crowd is limited, quantity is less, but quality should be different. That is our intention. आपल्याला गर्दीपेक्षा गर्दी आहे. मराठीमध्ये आपण त्याला गर्दी म्हणतो. तर आपल्याला गर्दी लोक हवे. PIC मध्ये सुद्धा आम्ही आपल्याला if you see that our alumni, our class of students, they are at a very top position, very top position, and we are very much proud of them because they have taken a lot of efforts, and now they are at a very good position. So we want to achieve that, and by then I want to tell to our principal sir here that we have got problem statements from DRDO also. Directly DRDO Bangalore, then we have got problem statements from DRDO from alumni from Delhi also. Then one of the problem statements from ISRO also. Then some of the problem statements from industry also. Now I am looking that here are the students, those who can work for this. They will take this responsibility and how they can utilize this thing. So they are giving mentorship from Bangalore, Delhi, then Hyderabad, everywhere. So we are lagging now. Everyone is ready to give us, even though there is a lot of busy schedule and everything. No one is having time. But then also because of our network, our what we can say humanity or our relations, they are ready to cooperate with us and they are ready to give us time. Online time, offline time, everything they are ready. They are ready to provide industry support also. They are ready to provide us all the things, funds also. They are giving all the funds also. They are ready to give funds also. Even though they are telling that after your lot of try and this work, even though the students will fail, we are ready to support the funds also. You don't bother about that. But your honest efforts and your technology is very important for us. Okay. So I think we will take help of take care of engineering college. All the students, I will suggest what I observed from KK Engineering College. The students are also very what we can say focused on their work. That was my observation while in the last visit, and they were working in various labs. They were doing a lot of big projects. Okay, so I will suggest if possible, if we can have an interaction with the student, maybe online, maybe offline, so student will get motivated, and we want to increase the culture in a different way. Okay, that is one thing. Second thing, you can take benefit of all the heads of the departments also. Because what I observed from robotics lab also, sir is here, head of HOD, and he has shown me all the humanoid robots and all these things here in their automation and robotics lab. Okay, so lot of things are there. Sir is taking lot of effort. Principal sir is what I observed. He is always there for autonomy, university, all these things he is doing. What I observed last time. So no one is having time, but then also we are finding the time and we are coming together, progressive people, and when you progress, then there is our progress also, because we are proud of your work, not of us. And then after we have to do our work also in terms of research innovation. So sir, I want to give one more good news for you that maybe in the month of October we are planning for abroad level competition. If you success in this case, step by step, okay, so we can go at that level also. So this is the training, small type of training, small type of initiative to you, and if you go ahead with your idea
I will suggest to our HOD also, our principal also, that this should be a 2 years project, 3 years project for the student, and they will get lot of exposure. I think many of the students they were with me at IIT Jammu also, at Bombay also, under our section and company, we are having very good times with IITs also, and not only IITs, from industries also. So we want to utilize all these things. So I think this is too much from my side. Don't waste the time. You are 100% focused should be on your this work. Then after you can have on the last day you can have a visit also or a trip also. That is a different thing. But what is my suggestion in this? There should be a proper growth or proper training, proper skilling program from your end, and we should have proud of all these things. Then only we can take the initiative. Otherwise, what is my thought process, that I want to identify the good students, good professors, good industries, good government organization, authorities, and we want to tie up this thing at abroad level, national level, international level, like that. And that will be a good platform for the faculty members also. And we want to generate the revenue model. आपल्याला असंच बसायचं नाही. सकाळी मी सॉरी गाडीमध्ये कारमध्ये माझ्या कारमध्ये एक मुलगा बसला. तो मुलगा आमचा इंजिनियर होता. तो पीएमडीच्या तिथे उभा होता, पॉवर मेडिकल टेस्ट म्हणून. मी त्याला गाडीत बसवलं. त्याला एक क्वेश्चन विचारला, म्हणलं काय झालं, काय झालं. मला काय ओळख नव्हती त्याची, की त्याचं सिव्हिल कंप्लीट झालं, बीई सिव्हिल. म्हटलं आता काय करतो, नाही म्हणजे बीई सिव्हिल केलं, मी एमटेक सीओबीला केलं. ठीक, आता काय करतो, म्हणजे मला आता गव्हर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मध्ये असिस्टंट ज्युनियर इंजिनियरची पोस्ट मिळाली. आणि आता मी विचार करतो पुढे कसं का, तर तो मला सांगत होता या सगळ्या गोष्टी, की कशा पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी चेंज होत आहेत. मला आश्चर्याचा धक्का बसला की मुलांमध्ये पण असा अवेअरनेस येतो आणि अशी मुलं तयार होतात. त्यांनी मला गाडीमध्ये बसल्या बसल्या बऱ्याच काही गोष्टीची कल्पना दिली. या स्किलिंग प्रोग्राम असेल, काय असेल, काय असेल, तर हे चेंजेस आपल्यामध्ये एकदम फास्ट येणं अत्यंत आवश्यक आहे, अत्यंत आवश्यक. लक्षात ठेवा, डोंट वेस्ट द टाइम, कारण तुमचा टाइम निघून जाईल आणि नंतर काय ह्या सगळ्या कॉम्पिटिशनमध्ये आता तुम्ही जर बघितलं तर लॉट ऑफ इंजिनिअरिंग कॉलेज त्या इंटेक डबल ट्रिपल असा कितीतरी मुलं बाहेर पडतात. तुम्ही त्या तुलनेमध्ये तुम्ही कुठेच नसणार, कुठेच नसणार. लक्षात या, आणि तुम्हाला प्रेझेंटेशन देताना सुद्धा प्रॉब्लेम आहे. मला सगळ्या ठिकाणी अडचणी आहे, कारण आपल्याला डेव्हलप होण्यासाठी पण वेळ लागतो, त्याला प्रॅक्टिस लागते. आणि हा गुड प्लॅटफॉर्म जो आहे हा आपल्याला त्याचं युटिलायझेशन प्रॉपरली करायचं आहे. या सर्वांना आपल्याला बरोबर घेऊन, जे चांगले लोक आहेत त्यांना एकत्र घेऊन आपल्याला पुढे जायचं आणि बिझनेस रिव्हेन्यू मॉडेल जे जनरेट करायचं आहे. तर तुम्हाला सांगत होता, तर त्याचा मेन सांगायचं मेन विषयाचा अर्थ म्हणजे सर आपण आज गुलाम म्हणलं कसं, तर पूर्वीच्या काळीमध्ये मुसलमान होते, आदिलशाह होते, निजामशाह होते, नंतर इंग्रजांचं राज्य होतं, त्यावेळेला आपण गुलाम होतो. आणि आता आपण नोकरी करू गुलाम. ज्या वेळेला आपण नोकरी करू, नोकरी कशी पाहिजे, एकदम छान पाहिजे, अशी नोकरी पाहिजे जिथं आपल्याला प्राऊडली ती सर्व्हिस केल्यानंतर असं प्राऊड वाटलं पाहिजे. जसं आता मिलिटरीमध्ये, आर्मीमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, ती सर्व्हिस केल्यानंतर त्याला प्राऊड आहे. त्याच्या घरच्यांना तो एक म्हणजे शहीद जरी झाला तरी त्यांच्या वाटते माझे शहीद झालेले आहेत, मेलेले नाही, ते शहीद झालेले आहेत, तो अभिमान. तसं मला काय म्हणायचं आहे की त्याचं एक वाक्य मला आवडत आहे की अजून आपण गुलाम, म्हणजे आपण आपल्यामध्ये जे गट्स आहेत, आपल्यामध्ये जे पोटेन्शियल आहे ते आपण एक्सप्लोर करत नाही. मला तुम्हाला एक व्हिडिओ पण दाखवायचा होता, तुम्ही आता वेलवर नंतर काढून दाखवेल तुम्ही वेळ तसा. त्यामध्ये अपंग झालेला मुलगा त्याने स्वतःची इंडस्ट्री केली आहे फॉरेनमध्ये, आपल्या भारतात साऊथ साईडचा आहे, म्हणजे एक पाय त्याचा कम्प्लिटली गेलेला आहे. आणि याची एवढी जिज्ञासा बाहेर जाऊन, त्याला पैसे नव्हते, त्याला शिकायला पैसे नव्हते, काय नव्हते, ते सगळं करून करत सगळ्यात तुम्ही बारा तो आज फॉरेनमध्ये इंडस्ट्रीचा तो एमएनसी इंडस्ट्रीचा मागतो. फार मोठा प्रॉब्लेम, म्हणजे किती शारीरिक प्रॉब्लेम असू द्या, मानसिक प्रॉब्लेम असू द्या, आर्थिक प्रॉब्लेम असू द्या, कुठले प्रॉब्लेम असू द्या, तर तो डेव्हलप कसा होतो तो आपल्याला ज्वलंत सक्सेस स्टोरीमध्ये दिसतंय. तर मला असं वाटतंय की आपल्याला गुलाम व्हायचं नाही, या स्किलिंग प्रोग्राममधून आपलं स्किल वाढवायचं आणि आपल्याला स्वतःला असं काही तयार करायचं आहे, असं काही गोष्टी साध्य करायच्या आहेत तुमच्या त्या नोटबुकमध्ये किंवा डायरीमध्ये किंवा लॉगबुकमध्ये त्याची एंट्रीज पाहिजे. यावर्षी मी काय केलं आहे, या 8 दिवसात मी काय केलं, या 3 महिन्यात मी काय केलं, या वर्षात मी काय केलं, पुढच्या वर्षी मी काय केलं. आपल्याला नुसतं प्लॅनिंग नाही करायचं, तर एक्झिक्यूट करायचं आहे. आणि हे सगळं करत करत मग स्टेप बाय स्टेप तो सक्सेस मिळेल, चांगल्या पद्धतीने आपण जाऊ शकतो. आणि मला सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आय वॉन्ट टू गिव्ह लॉट ऑफ थँक्स टू KK Engineering College because always they are giving lot of cooperation for all these activities, their efforts, their resources, everything they are giving. And I think last time we had given invitation to them also for our
fourth April program, that was Inspire Maharashtra. I think some students were there. We have given prize to those students also because they have done a lot of good things. And then that event was very successful event. And then after, now we are going for the various government big projects, maybe in terms of crores. Okay, so we want to what you guys work out for that. Thank you very much. Thank you very much, Professor, for inspiring us. This is educated. So, I thank the professor for sharing his time for innovation and guiding all of us. I thank Professor also for sharing time. Thank you, Professor. With this, we will continue our inauguration of our screening program here and we will start the process. Thank you. Just 2-3 minutes break we will take and then Say how. Thank you.